Watch the screen of a television mutunule ku ntimbe zammwe and see this prayer. mulabe essaala eno. This lady has a problem of bedwetting ono omukyala alina obuzibu afuka ku buliri for 10 years. okumala emyaka 10. That is Lady Brenda Tracy. oyo mukyala Brenda Tracy Ingabire. Stand up again. This is the end of your bedwetting. Eno y'enkomerero y'okufuka kwo ku buliri. Today, Olwaleero open your luno mouth, open your mouth. yasama nnyo nnyabo. Never a friend like Christ Jesus. Tewali wa mukwano alinga Kristo Yesu. Never a problem solver like him. Tewali mugonjozi wa buzibu alinga ye. Sunday, come and give your Ku testimony. Sunday Tracy jangu owa obujulizi bwo. And right here stands our sister. Era mu maaso gaffe sisita afe ayimiriddewo. On a Sunday, just like man of God told her, Era olwo Sande nga nnabbi bwe yamugamba she's here to give her testimony. ali wano okuwa obujulizi bwe. Let us listen to her. Katumuwulirize. Praise Jesus. Yes, yebazibwe. Praise Jesus. Yes, yebazibwe. My name is Ingabire Brenda Tracy. Amanya gange nze Ingabire Brenda Tracy. I'm coming from Seta. Nvudde Seeta. On my left is my sister, Ku kkono ye muganda wange, Kampire Sylvia. Kampire Sylvia. I came here on the 16th March 2017. Najja wa nnaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2017. I came here to the Synagogue Church of All Nations. Najja wano mu kkanisa sinagoge y'amawanga gonna. I had a problem of bedwetting on bed for 10 years. Nalina obuzibu bw'okufuka ku buliri okumala emyaka 10. This problem started right from my primary 4. Obuzibu buno bwatandikira ddala nga ndi mu P4. It went on until now before man of God prayed for me. Ne bugendera ddala mu maaso paka juuzi omusajja wa Katonda bwe yansabidde. In all those years, Era mu myaka egyo gyonna I used to study badly because all the attention was on my bedwetting. nasomanga bubi kubanga buli kaseera nabeeranga neraliikirira olw'okubeera nti nfuka ku buliri. I was sad, I was depressed. Nga mbeera munakuwavu era nga ndimu ennyamivu. Girls would talk about me, talk behind my back. Abawala nga bangeya. Throughout that whole time of bedwetting, I used to be there on tension. I would always get that lower bed because I would fear to sleep on the upper decker. Ebbanga eryo lyonna lye namala nga nfuka ku buliri nabeeranga ku bunkenke nga neraliikirira buli kiseera era nga bwe tubeera mu kisulo nze sobola kusula ku ddeeka ya waggulu nsula ku ya wansi kubanga obuzibu bwange nali mbumanyi. I used to also avoid drinking drinks like throughout the whole day, but even all that was in vain, since even though I would drink if I last drank in the morning, still I would bedwet. Era nabeeranga neekengera okunywa ebyokunywa emisana nga ngezaako okulaba nti bwe siinywa ennyo oba oli awo siifuke ku buliri naye nga ne bwe kiba nti nasembyeyo okunywa ku makya bwe butuuka ekiro butereevu nga nfuka ku buliri. I also used to have bad dreams when I'm bedwetting. Era nafunanga ebirooto ebibi nga neeraba nfuka ku buliri. And I would always find myself in a pool of urine. Era nga ngenda okumala okuva mu kirooto ekyo neesanga mu kitaba. But all ended when I came here on that day of Thursday. Naye ebyo byonna byaggwaawo era byakoma ku lunaku olwo olwokuna lwe najja wano. When man of God was praying for me, musajja wa Katonda bwe yali nga nsabira, he stretched out his hand yagolola omukono gwe and prayed for me and touched my belly. n'ansabira n'ankwata ku lubuto. Man of God said that all the things that were disturbing me were going to end. Era omusajja wa Katonda n'angamba nti byonna ebibadde bikusumbuwa bikomye wano. But brothers and sisters, naye abooluganda bannyinaze ne baganda bange, as I'm speaking now, we njogerera kati I can sleep sobola okwebaka and turn and know that I'm not going to dream anymore. ne mmanya nti sigenda kuddamu kuloota birooto ebyo ebibi nate. I always thank God for everything every day I wake up. Era buli lwe nzuukuka neebaza Katonda olwa buli kimu. But after man of God, Prophet Samuel Kakande prayed for me, oluvannyuma lw'omusajja wa Katonda nabbi Samuel Kakande okunsabira, I was able to sleep peacefully. kati nsobola okwebaka nga nnyina emirembe. That Thursday when he prayed for me, I managed to sleep from 7 p.m. to 10 a.m., something I had not done in a long time. Ku lwokuna olwo omusajja wa Katonda lwe yansabira nasobola okwebaka okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 4 enkeera, ekyo nali sikikolangako. I thank God Neebaza Katonda who has made me a good person anfudde omuntu omulungi and who has made me a good believer that I have healed.
era nfudde omukkiriza omulungi kubanga kati nawonye. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Thank you, man of God, for praying for me. Weebale nnyo omusajja wa Katonda olw'okunsabira. Honor and glory goes back to God. Ekitiibwa n'ettendo bidde eri Katonda. Clap for Jesus for this miracle. katukubire yesu engalo ez'amaanyi olw'ekyamagalo kino. Praise Jesus. Yesu yeebazibwe. My name is Sylvia Campire Smith. Amanya gange nze Sylvia Campire Smith. I'm here to thank God for the greatest miracle that He has made in our lives today. Neebaza Katonda era ndi wano kumwebaza olw'ebyamagero ebikulu ennyo by'akoze mu bulamu bwaffe olwaleero. This is my young sister. I'm her big sister. Ono muto wange nze mukulu we. All those years I see Brenda urinating on bed from primary through to secondary life. Emyaka egyo gyonna mbadde nga ndaba Brenda ng'afuka ku buliri okuviira ddala mu primary paka mu secondary obulamu bwonna. I was so depressed seeing her, so sad, the way she would go, whatever she would go through while she's, washing her bed sheets. Nga nennyamira nnyo bwe namulaba nga byali ng'ayitamu nga mulaba ayoza amasuuka ge kwe yafuse. Yeah, because I would see her through that, I came here and prayed to God to give me the courage to talk to my mother so that I could bring her here. Era kubanga byali ayitamu byali nga binennyamiza n'enzyawo n'ensaba Katonda mpa obuvumu nsobole okugenda eri maama musaba mpa omwana ono muleete wano. Yeah, I said enough is enough. On Thursday, on 16th, I brought her here with faith, knowing that that day is her day to heal. Nagamba nti ekimala kimala era ku lwokuna ngenda kusoma mwezi 16 namuleeta wano ne ŋŋamba nti olwaleero olunaku lwe ateeka okuwonyezebwa. I actually told her, because she's too Catholic, she's too religious, but I told her, remove the religion out of you today. Be a Christian. Believe that today you're healed. That is going. Namugamba kwolwo kubanga mukatuliki nnyo alina eddiini nnyingi. Namugamba olwaleero eddiini giteeke wabbali kati sigaza bukristaayo kkiriza nti olwaleero ogenda kuwonyezebwa. Brothers and sisters, the time Prophet Samuel Kakande touched her, I knew she had been delivered that day. Abooluganda olunaku olwo nabbi Samuel Kakande bwe yamukwatako n'amusabira nakikkiriza nti awonyezeddwa ku lunaku olwo lwennyini. I'm calling upon my sisters and brothers who are out there, who have sisters who are living in captivity and bondage. Kati nkubira omulanga bannyinaze ne baganda bange bali ebweru eyo nga mulina baganda bamwe nga bali mu kikoligo. To bring them here to the synagogue church of all nations. Mubaleete wano mu kkanisa sinagoge ey'amawanga gonna. A church of believers, a church of miracles. Ekkanisa ey'abakkiriza, ekkanisa ey'ebyamagero. There's no any other place I know apart from this synagogue church of nations. Tewali kifo kirala kyonna kye mmanyi okuggyako ekkanisa eno eya sinagoge ey'amawanga gonna. Just like the man of God, Prophet Samuel Kakande, always tell us, have faith in God. Era bulijjo omusajja wa Katonda nabbi Samuel Kakande nga bw'atugamba mube n'okukkiriza mu Katonda. I'm telling you, my brothers and sisters, today as I speak, my sister is very confident of herself. Mbategeeza bannyinaze ne baganda bange nti olunaku lwaleero nga bwe njogera nammwe wano muganda wange ono kati ayimirira nga muvumu. She no longer fears in public when she's walking. At home, she wakes up at her own time because right now she's in VAC. I know now, right now she's going to join university at any Takyatya time. ng'ali mu bantu era n'awaka azuukuka mu ssaawa ze z'ayagala kwegamba alina emirembe gye. She's filled with joy because right now, even us, we're overjoyed. At home, my parents, everyone, because of the wonder, the miracle God has brought into our lives. 10 years, but within one day. Muganda wange musanyufu nnyo naffe ffenna ne bazadde baffe waka tuli basanyufu nnyo olw'ekyamagero kino Katonda kyamuwadde mu lunaku lumu lwokka n'amuwonya ekizibu eky'emyaka 10. We thank Jesus Christ for healing us. Twebaza Yesu Kristo olw'okutuwonya. And we thank man of God, Prophet Samuel Kakande, for Era praying twebaza us. For omusajja wa us. Katonda nabbi Samuel Kakande olw'otusabira. We give glory and honor back to Jesus. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Yesu. Chachi nambemu, sinagoga nambemu, telyayingiramu nasigalanga kwabadde. Mulimu ebirungi bingi, Yesu byakolera bantu be, ate gasosola mu mawanga, kyenjagala ku Yesu waffe. Aboogera kaboogere, baleke bamimwa gyabwe, tukkiriza okutiisatiisa, ng'olina omusajja Yesu. Ye yakuwa amaanyi okulinnya ku njaba n'emisota emikambwe gyonna so nga tegitukolenga kabi abalwadde tubasseeko emikono nabo banaawona